Good morning, students. Today, in lecture number 29, we are going to discuss the mock epic entitled Rape of the Law with Cant-wise information or study. Dear friends, in the previous lecture, we have discussed various aspects of the mock epic Rape of the Law written by well-known poet, social reformer, critic Alexander Pope. Today, in this poem, Rape of the Law, we are going to study again the another aspect of the poem, that the poem Rape of the Law is divided in 5 cantos, and each and every canto 1 to 5 highlights the very aspects of content of style of the mock epic Rape of the Law. Dear friends, the mock epic entitled Rape of the Law is highly suggestive, informative poem which aims to develop, which aims to correct, which aims to socialize the high class people. Being a high class, aristocratic, bourgeois, these rich people like Robert Peter, Arabella Fermor, known as Belinda, who represent this class. These high class people who have very much pride of their wealth and belongings, they want to make the show of such their possession. This poem, as we have discussed earlier, as a mock epic, as a representation of 18th century England, it also makes a ideal characterization of the characters each and detailed way. Besides all that, this poem, Rape of the Law, when we go through its content, we will come to know that as a mock epic, this poem highlights, and this poem also goes through the patterns which it covers. Dear friends, as I just told you, this poem as a mock epic goes through each and every pattern that the epic covers. So, as we say it as a division, as a cantos, or in cantos, or division in the books, because we have seen that the mock epic or epic entitled as Paradise Lost, written by John Milton, we have seen that how the Paradise Lost is divided into 12 books. The same time, the mock epic Rape of the Law is also makes the copy of the epic. So it is divided into 5 cantos. 1. Today we will just highlight what is involved or what the Canto 1 highlights, just for the information. So the very beginning of the poem or mock epic Rape of the Law is highlighted very well in Canto 1st. Dear students, as I told you earlier, this Canto 1st, which highlights, means the beginning passage of the mock epic, the Rape of the Law, contains the subject of the poem. As I told you, the
King of the Muses means the pattern of the spiritual or religious agents or angels. So, at the very outset of the mock epic in the canto first, the subject is very well discussed. And my dear students, as you know, what is the subject of the poem mock epic? Mock epic ह्या पोएमचा विषय काय आहे तुम्हाला मी सुरुवातीला पण सांगितलं, परत मी तुमच्यासाठी रिपीट करेन. मॉक इपिक ह्या पोएममध्ये जसं आपण ही एक हाय क्लास लोकांवर टीका आहे हे बघितलं, त्याच्यानंतर 18व्या शतकातल्या पोपच्या काळातील लोकांचं दैनंदिन जीवन, त्यांचं फॅशनेबल समाजाचं चित्रण, उच्च लोकांचं खर्चिक जीवन, हे सर्व बघितलं. त्याच्या व्यतिरिक्त ह्या रेप ऑफ द लॉक ह्या मॉक इपिकची जी मूळ लिहिण्यामागचा उद्देश तो म्हणजे रॉबर्ट पीटर हा बेलिंडा ॲराबेला फर्मॉरचा एकतर्फी प्रेमात असतो आणि तो तिला प्रेम याचना करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु ॲराबेला फर्मॉर ही त्याच क्लासची कॅथोलिक असणारी परंतु उच्च श्रीमंत असणारी ती त्याला प्रतिसाद देत नाही. त्यावेळेस ह्याचा सूड म्हणून रॉबर्ट पीटर और लॉर्ड रॉबर्ट पीटर हा बेलिंडाच्या ह्या गोष्टीचा किंवा प्रतिसाद न देण्याचा किंवा तिच्या घमेंडी वागण्याचा तो बदला घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि तो एका पार्टीमध्ये तिचे सूड घेण्याचा उद्देश म्हणून जो तिच्यासाठी प्रिय असणारा केसाचा पट्टा कापतो आणि त्यामुळं काय होतं, ह्या दोन्ही श्रीमंत घराण्याचे जे पूर्वी चांगले प्रेमाचे जवळीकतेचे एकतेचे संबंध होते ते संबंध दुरावतात आणि दोन्ही फॅमिलीमध्ये फार मोठं वैमनस्य किंवा वैराचं वातावरण तयार होतं, युद्धजन्य परिस्थिती तयार होते. म्हणजे हे मॉक इपिक जे आहे रेप ऑफ द लॉक एका बाजूला प्रेम दाखवतं आणि दुसऱ्या बाजूला युद्धजन्य परिस्थितीचं चित्रण दाखवतं. अशा वेळेस ह्या दोन्ही फॅमिलीच्या जवळ असणारा अलेक्झांडर पोपला त्याचा मित्र जॉन कॅरिल, अलेक्झांडर पोप, रॉबर्ट लॉर्ड पीटर, ॲराबेला फर्मॉर हे सर्व एकच कॅथोलिक आणि जवळचे नातेवाईक आणि एकदम रोजच्या संपर्कातले दैनंदिन होते. त्यांनी असं ठरवलं की आपण यांच्यातलं द्वंद्व वैमनस्य वैर थांबलं पाहिजे आणि त्यांच्या जे काही चुका झाल्यात त्यासुद्धा त्यांनी कळून आनंदात राहिले पाहिजे. म्हणून जॉन कॅरिलच्या सांगण्यावरून अलेक्झांडर पोप हा वेगवेगळ्या मार्गानं त्यांच्या एकंदरीत स्तुती करतो. एका बाजूला त्यांचं प्रचंड वैभवशाली जीवनाचं, दैनंदिनीचं, फॅशनेबल समाजाचं सर्व गोष्टीचं चित्रण करतो एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या जे चुका आहेत वेगवेगळ्या टीकाद्वारे ते सुधारण्यासाठी तो प्रयत्न करतो. म्हणून हे मॉक इपिक हे फक्त छोट्या गोष्टीमुळे म्हणजे सिंगल रेप ऑफ द लॉक म्हणजे एका छोट्या सिंगल केस कापण्याहून उद्भवलेलं फार मोठं वैमनस्याचं युद्धजन्य परिस्थितीचं चित्रण हे या पोएममधून दाखवलं जातं आणि ते हळूहळू अलेक्झांडर पोप ह्याला मोठं स्वरूप देऊन तो सोशल सटायर टीकाद्वारे त्यांच्या फॅशनेबल लाईफचं चित्रण, त्यांच्या घरीचे जे पाळीव प्राणी, वेगवेगळं वैभव हे सर्व त्यांच्या सभोवताल त्यांच्या केसाचे बट्टा संरक्षण करण्यासाठी, कानाची इयरिंग करण्यासाठी, घड्याळ संरक्षण करण्यासाठी हे श्रीमंत लोकांच्या एका स्त्रीच्या मागं 10 लोक त्यांच्या फक्त वेगवेगळ्या गोष्टीचं संरक्षण करण्यासाठी, ज्याला आपण काय म्हणतो सिक्युरिटीसाठी. अशा पद्धतीनं ह्या पोएमद्वारे अलेक्झांडर पोप फक्त हाय क्लास लोकांचं चित्रण आपल्यापुढं ठेवतो आणि त्याद्वारे त्यांच्या काही कळत नकळत होणाऱ्या चुका ज्यांना दिसत नाहीत त्या तो करेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. सो ॲट द व्हेरी आउटसेट डिअर फ्रेंड्स, इन द कॅन्टो फर्स्ट Alexander Pope very well highlights the subject of the poem
or mock-epic rape of the lock in the very beginning. Then we see how the morning scenario of the rich class people goes through. Means सकाळचं दृश्य ह्या श्रीमंत घराण्यातलं कसं असतं सकाळ असतं, कारण की these high class people wake very late in the morning, means mostly in the afternoon at 12 o'clock, 12:30 o'clock, 1 o'clock, दुपारी 12:30 1ला उठणार आणि रात्री उशिरापर्यंत ते झोपणार. मीन्स दे केम फ्रॉम दी पार्टीज to the late night, so they sleep in the very midnight and automatically they get very late, means they very late rise. म्हणजे उशिरा झोपणं आणि उशिरा उठणं हा फॅशनेबल सोसायटीचं एक चित्रण दिलेलं आहे. अँड सो द मॉर्निंग ऑफ दिस पीपल मीन्स द मॉर्निंग ऑफ द वेल्दी हाऊसहोल्ड लाईक बेलिंडा और रॉबर्ट पीटर is very well pictured by the poet Alexander Pope. How these rich ladies or people like Arabella Fermor awakes from the morning, when how they awakes or rise from the sleep, when their lap dogs, means these people have very much pets, भरपूर प्राणी पाळतात आणि ते कसे उठणार, मग त्यांच्या एका विशिष्ट वेळेवर त्यांचे जे लॅब डॉग्स असतील, म्हणजे घरी पाळणारे कुत्रे असतील, बदकं असतील, जे असतील, मग ते लॅब डॉग जे असतील त्यांना घरी जाणार, त्यांच्या बेडमध्ये जाणार आणि त्यांच्या पायाला वगैरे ते चाटणार. मग तेव्हा ते हळूपणे उठणार. म्हणजे कसं उठणार ते, लॅब डॉग्स शेक देमसेल्व्स अवेक. शेक देमसेल्व्स म्हणजे त्याला हलवणार हे लॅब डॉग्स. अँड देन bells begin to ring when they are going to rise. Means these high class rich women, by the shaking of the lap dogs, when they rise, then everything begins, means bell begins to rings. And although it is already noon, Belinda still sleeps. मग तो तिला चाटणार, ती उठण्याचा प्रयत्न करणार, ऑलरेडी दुपार झालेली असते. मग आता बेलिंडा उठणार म्हणले की सगळ्या बेल वाजणार की मालकीन उठणार आहे. मग सगळे लोक आपापल्या कामाला लागणार. फॉर एक्झाम्पल हाय क्लास पीपलमध्ये ते उठणार, मग त्यांना बेड टी भेटणार, त्याच्यानंतर मग चेंज, त्याच्यानंतर त्यांचे ब्रेकफास्ट, त्याच्यानंतर जेवण, असे 1, 2 ते 4, 5 वाजेपर्यंत त्यांचे प्रोग्राम आवडण्याचे झाले की 5-6 वाजता ते मग रोजच्या इव्हिनिंग प्रोग्रामसाठी किंवा इव्हिनिंग पार्टीजसाठी, इव्हिनिंग गेमसाठी, वेगवेगळ्या एंटरटेनमेंटसाठी ते मग घर सोडणार आणि परत लेट नाईटला घरी येणार. सो दी हाय क्लास लेडीज लाईक Arabella Fermor or Belinda awakes by the shaking of the lap dogs, and such way their morning routine mostly begins at noon, means after 12 o'clock. Then what happens, when she was in sleeping before the rise, she has been dreaming, and we learned that the dream has been sent by the guardians. At that time she was in dream and she has been dreaming that by the guardian self, म्हणजे तिचे जे गार्डियन पालक जे असतात, तिची काळजी घेणारे गार्डियन, काळजी घेणारे किंवा संरक्षण करणारे, द गार्डियन सेल्फ ड्रीम्स दॅट समथिंग वॉज गोइंग टू हॅपन रॉंग विथ बेलिंडा ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे. आज ह्या दिवशी बेलिंडासोबत काहीतरी चुकीचं होणार आहे असं तिला संकेत भेटलेला असतो. अँड सो दिस गार्डियन सेल्फ Ariel want to alert Belinda that something is going to wrong happen with you, so you must be careful, was the only message for Belinda. But what happens in the routine work and in the routine businesses, that they forgot to alert her, and even Belinda also forgets what she has dreamed, what she has seen in the dream, or guardian self also forgets to alert her. And in this way, the dream of a handsome youth who tells her that she is protected by unnumbered of spirits and army of supernatural beings who once lived on earth as human women. What was the dream?
but she was protected by number of supernatural element. Means like सुपरनॅचरल एलिमेंट म्हणजे देवदेवतासाठी हे एंजिल म्हणायचे आणि यांच्यासाठी जे आहेत ना कामगार लोक यांचे जे नौकर्स असतील त्याला सुपरनॅचरल एलिमेंट, कारण की ते पॅरडी ऑफ इपिकची कॉपी केल्यामुळे त्यांना सुपरनॅचरल एलिमेंट्स म्हणले. अँड अ नंबर ऑफ स्पिरिट्स म्हणजे वेगवेगळ्या लोकांना और आर्मी ऑफ दी सुपरनॅचरल beings who once lived on earth. The youth explains that they are the invisible guardians of women's chastity, although the credit is unusually mistaken given to honor rather than to the divine stewardship. तर ड्रीममध्ये ती पण बघते की ती इतक्या लोकांकडून संरक्षण केलेले असते, तिच्या वेगवेगळ्या सर्व गोष्टीचा केअर असतो. Of these spirits, one particular group, the sylphs who dwell in the air, means there are so many supernatural elements who are appointed to watch. One is appointed to watch Belinda's earrings, one is the rape, means batta, kesacha batta, the another is for her costumes, another is for her wristwatch. This way a ring, this way each and every sylph or element or the supernatural being is appointed to work there. And so this way what happened, the Belinda's personal guardians, means each and every personal guardians who are appointed for so and so work, they are devoted to their works, and only one thing they do, that being a woman, each and every spirit or guardian or the supernatural beings who work for Belinda are all women. ती स्त्री असल्यामुळं तिच्या भोवताल काम करणाऱ्या सगळ्या स्त्रिया असतात. अँड सो being woman, they only rejects mankind and they totally be away from the man, because they know that they have the fear of such mankind, that they will give her certain threat or they will give her any harm. So the supernatural beings like Ariel, guardian sylph, and the spirits, the lapdogs, each and every is or are in the service of Belinda. And the same time, the guardian sylph Ariel on the particular day, means the chief of Belinda's all armament supernatural elements, warns on that particular day that some dread event is going to befall with her day, though he can tell her nothing more specific than that she should beware of man. There Belinda awakes to the licking tongue of life. And that Ariel also warns that something wrong is going to happen, or something dread event, means bad event, is going to happen with her. And so he tried to warn her, and then at that time he simply warns that beware of man, because someone or any man, because you have the injury or harm or something is only by man. तुला माणसापासून धोका होणार आहे आणि तू काहीतरी प्लॅन करणार आहे. सो यू मस्ट बी अवेअर. बिवेअर मीन्स अवेअर, जागे व्हा, सावध. Then Belinda awakes by the licking of the lapdog. Lapdog तिच्या पायाला चाटल्यानंतर ती उठणार. And she forgets all about the dream. Shocked upon the delivery of billet box or love letter, she forgets all about the dream. Means she forgets all about the dream, what she had seen in the dream. When she awakens and she involved in the routine activities, and she forgets that what she had seen in the dream, that someone is going to give her any type of injury, or aware or beware from the man. This way she forgets about the dream. She then proceeds to her dressing table and ritual activities of fresh, means to get fresh herself. She table and goes through an elaborate ritual of dressing, in which her own image in the mirror is described as heavenly image. When she get ready to become fresh, and for the dressing she stands in front of the mirror, and she appreciates her mirror or consider her mirror image as a heavenly image, like a goddess. This way Alexander Pope has to cool or soften or lesser the
anger of this Arabella Farmers family, so he appreciates in a larger manner. त्याला त्यांचे एक फॅमिली बॅकग्राऊंड, त्यांच्यातलं वारजन्य गोष्टी, राग हा कमी करण्यासाठी तो त्यांची भरपूर स्तुती करतो आणि त्याच्यामुळे हळूहळू त्यांचा राग हा कमी होत असतो. मीन्स सी इज डिस्क्राईब्ड ॲज अ हेवनली इमेज when she stands or looks into the mirror, and after that the same time Alexander Pope calls her as a goddess, is looks like a goddess. The self unseen assists their child as they prepare herself for the day's activity. Once she get ready and stands in front of the mirror, she herself considered and looks like a image of the goddess, heavenly image, and then she prepares for the regular activities to go to the Hampton Court. So, with this, in short, in this canto first, Alexander Pope highlights the ritual of the day before leaving the home. सकाळच्या फक्त दिवसभरातल्या रुटीन हाय क्लास सेवन करायला त्यांनी वर्णन केलेलं आहे. With this, I stop here. In the tomorrow's lecture, we will discuss the canto second. Thank you very much.